KER ഇനി വരുന്നത് 61 ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ ഷാൾ ആൾ ബി കോമ്പിറ്റന്റ് ടു സാങ്ഷൻ ദ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് വെൻ ദേ ഫാൾ ഡ്യൂ ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസറാണ് ഇവർക്കുള്ള ഇൻക്രിമെന്റുകൾ പാസ്സാക്കുന്നത്. The headmaster will move the educational officer through the manager for sanction of the increments as and when they fall due, and the manager shall forward the increment certificate within a month with his remarks, if any, on the conduct of the teacher. The headmaster of high school bar training schools who have passed the account test, the headmaster of aided high school, the headmaster of aided primary school, subject to certain conditions, are also competent to sanction of increment. 2. Rules for earning and granting of increments. Increments only if one has served the period necessary to earn an increment. The increment shall be granted from the first day of the month in which it falls due. അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Increment shall be granted from the first day of the month in which it falls due. A teacher shall draw his first increment in the time scale only with effect from the date of satisfactory completion of probation, but subsequent increments on the first day of the month. Delay will not affect his future increments. All duty in a post on a time scale at the same stage of pay only shall count for increment. All leave except LWA taken otherwise on MC medical certificate and service on deputation count for increments. All leaves except LWA taken otherwise on MC and service on deputation count for increment. ഇത് രണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റിന് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. 62 റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. A teacher who complete at the age of superannuation during the course of an academic year but not within 1 month from the date of reopening shall continue in service till the close of the school for the midsummer vacation. The extended period of service beyond the actual date of superannuation shall not reckon as qualifying service for promotion, increment and pension. If he is on leave on such date with no prospect of returning to duty or leave from the beginning of the academic year to the date of superannuation, he may be retired on the due date. If the teacher applies for any leave other than casual leave beyond the age of retirement, he shall be retired forfeit. Where the academic year is extended beyond 31st March in an year, he shall retire on the last day of the March itself. ഇത് മൂന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Teacher who complete at the age of superannuation during the course of academic year but not within 1 month from the date of reopening shall continue in service till the close of the school for midsummer vacation. ആ അവധിക്കാലം കഴിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് ആയിട്ടോ ഇൻക്രിമെന്റിനോ പെൻഷനോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം if he is on leave on such date with no prospect of returning to duty on leave from the beginning of the academic year to the date of superannuation, he may be retired on the due date എന്നാണ് പറയുന്നത്. 63 if the date of superannuation falls within 1 month from the date of opening, he will cease to be on duty. On the date of reopening, he will be allowed special allowance on full pay from the reopening date till he gets superannuated. അതും മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. He will cease to be on duty. On the date of reopening, he will be allowed special leave and full pay from the reopening date till he get superannuated. അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്പറാനുവേഷന്റെ ആ ടൈം വരെ സ്പെഷ്യൽ ലീവും ഫുൾ പേയ്മെന്റും ലഭിക്കും. 65 penalties
to be imposed upon teachers of aided schools, namely censure. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, മാനേജർ എന്നിവരുടെ അതിന്റെ റൂള് 68-69. രണ്ടാമത്തെ വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ഓൺ പ്രൊമോഷൻ ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജർ, റൂൾ 70 വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് തടഞ്ഞു വെക്കാം, പ്രൊമോഷനും തടഞ്ഞു വെക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ പെർമനന്റ് ഓർ ടെമ്പററി ആസ് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് from 6 months to 3 years or permanent. If the period is not specified in the order, it will be deemed to be 6 months. Withholding of promotion shall not entail loss of seniority in that grade. Third one, recovery from pay. Recovery from pay of the whole part of any pecuniary loss caused by the state government by negligence or breach of orders. Recovery from the pay to the extent necessary. The educational officer can impose the punishment. അത് റൂൾ 72 ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, റിക്കവറി ഫ്രം പേ. അതിലെ നാലാമത്തത് റിഡക്ഷൻ ടു എ ലോവർ റാങ്ക് ഇൻ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഓർ ടു എ ലോവർ ഗ്രേഡ് പോസ്റ്റ് ഓർ ടൈം സ്കെയിൽ. ദ പനിഷ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജർ. മാനേജർക്ക് ഈ പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. അതിനുള്ള അധികാരം റൂൾ 71. The reduction may be either permanent or temporary for a specified period. Temporary reduction shall not be less than 6 months and not more than 2 years. If the period is not specified, it shall be deemed to be 6 months. Reduction shall entail loss of seniority. Next one, compulsory retirement ആണ്. ആറാമത്തത് removal from the service. Removal from the service which shall not be a disqualification for future employment. ഏഴാമത്തത് dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment. Punishment from 5 to 7 can be imposed by the manager with previous sanction of the director. റൂൾ 74 ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് പണിഷ്മെന്റ് ഫ്രം 5, അതായത് കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെന്റ്, റിമൂവൽ ഫ്രം സർവീസ്, ഡിസ്മിസൽ ഫ്രം സർവീസ് എന്നിവയ്ക്ക് മാനേജർക്ക് അധികാരമുണ്ട് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ. അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ imposed in such a manner that pension will not be reduced to nothing or to a nominal amount. The person should be given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken. ഇനി 67 പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എ ടീച്ചർ ആണ്. അതിനുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് താഴെ പറയുന്നത്, ദ മാനേജർ മേ അറ്റ് എനി ടൈം പ്ലേസ് എ ടീച്ചർ അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ. ഒന്നാമത്തേത്, വെൻ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിംഗ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിം ആർ കണ്ടംപ്ലേറ്റഡ് ഓർ ആർ പെൻഡിംഗ്. When a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial. When final orders are pending in a disciplinary proceedings, if the authority considers it is necessary in the public interest that the teacher should be suspended. A teacher who is detained in custody for a period of exceeding 48 hours shall be deemed to be under suspension. അടുത്തത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഷാൾ ബി പെയ്ഡ് വെൻ എ ടീച്ചർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ. റൂൾ 67. നോ ടീച്ചർ ഷാൾ ബി പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ ബൈ ദ മാനേജർ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് എക്സീഡിംഗ് 15 days വിത്തൌട്ട് പ്രീവിയസ് സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 68. സെൻഷ്യർ ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ എ ടീച്ചർ ബൈ HM ഓർ മാനേജർ. 69. Censure on HM shall be imposed by the manager. 70. Withholding increments, promotion or reduction shall be imposed by the manager with rectification of the educational officer. 72 പറയുന്നത്, penalty of recovery from pay can be imposed by the educational officer. 74. Major penalties can be imposed by the manager only with the previous sanction of the DPI or DEO. 75. Procedure for imposing major penalties.
Whenever the manager is satisfied that there is, in case of taking action against a teacher, definite charge shall be framed with a statement of allegations and served on him to submit within a reasonable time a written statement of his defense, and also to state whether he desires to be heard in person. He may be allowed to take extracts of records on which charges are based. The manager may, if he is satisfied that a formal enquiry should be held, forward that records with a request to the competent authority to conduct an enquiry. The manager shall also intimate the government. The enquiry of the authority may, during the course of enquiry, amend or modify or alter and may call for further written statement. The teacher may himself present the case before the enquiring officer. The enquiring officer can take documentary and oral evidence as may be relevant. The teacher shall be entitled to cross-examine witness. At the conclusion of the enquiry, he will prepare a report according to his findings on each of the charges, and the enquiry records are forwarded to the manager. The records of enquiry includes charges framed, teacher's written statement, details of oral evidence, documentary evidence, findings, etc. If the manager is of opinion that a penalty should be imposed, he shall give him a notice stating the action proposed to be taken, together with a copy of the report, and calling representation, if any, from teacher. The manager, after due consideration, final order shall be passed imposing the penalty with previous sanction. 75 പറയുന്നത്, if the manager does not initiate action against the teacher within 1 month or drop the proceedings without sufficient reason, government, the authorized officer, shall take appropriate action against the teacher. Manager ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും ഗവൺമെന്റിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയും. 76 Procedure for imposing minor penalties. Rule 65 items 1 to 3 are classified as minor penalties. Now, bearing of increment with a cumulative effect is a major penalty. Punishment can be imposed only after informing the teacher in writing of the proposal to take action against him and of the allegation on which it is proposed to be taken, and given opportunity to make any representation he may wish to make. Such representation, if any, is taken into consideration. The records in such cases shall include a copy of the intimation to the teacher of the proposal to take action against him, a copy of the statement of allegations communicated to him, his representations, if any, and the orders of the case together with the reasons thereof. അദ്ദേഹം ആ റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. A copy of intimation to the teacher to the proposal to be taken action against him, copy of the statement of allegations and the teacher's representation, the orders of the case together with a reason thereof. 78 to 90 പറയുന്നത് appeal against orders ആണ്. Appeal against orders can be made to higher authorities specified in rules, and no appeal under these rules shall be entertained unless it is submitted within 2 months. 2 മാസത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിലാണ് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. റൂൾ 82. 92-93 റിവിഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഗവൺമെന്റ് മേ ഓൺ their own motion otherwise revise, confirm, modify or set aside any order passed by a subordinate authority if applied within 2 months. ഗവൺമെന്റിന് ഇതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യാനോ കൺഫേം ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഇത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ.